Hello, my name is Utkarsh Tiwari, and I really like to thank Nitin sir for his awesome classes which he just gave us for the last 1.5 1.5 months, and he just teaches each and every concept from scratch to the advanced, and he just his basics his specialty is in Java core, and he just phenomenal in this topic. And apart from that, if we come to the Spring Boot, he just taught us to all the concepts of Spring Boot from the basics to advanced to all the kinds of technologies. I was aware with all the kind of technologies at present. And apart from it, he's so much frank with all his students. And I was not that I'm being taught by a teacher. He just behaves like our friend. So I'm really helpful. I'm very thankful to Nitin sir that he taught me a lot. Thank you so much. Thank you. Now, Hello everyone, I am Kunja. I have been a part of this Bajaj training program, and I remember the day one when we came here and Nitin sir asked us what were our strengths and weaknesses in our technical skills and weaknesses. Sir, ये live तो नहीं है? yeah, live है, चलो, चले करो. Yes, speak. So I remember that day, he asked us about the technical strengths and weaknesses. So when I see myself today, I feel that all my weaknesses have turned into my strengths today. And for example, I did not know what is Java on an enterprise level, and I feel that I know how to configure a Java program, how to run an application on Java. So thank you so much, Nitin sir, for that. Thank you, Gunja. Thank you. Yes, next. So माझं नाव मयुरी मोहन वाकडे. मी गेले 45 Abhisho. माझं नाव मयुरी मोहन वाकडे. मी गेले 45 दिवस नितीन सरांसोबत ट्रेनिंग घेतले कोडिंगचं. त्यांनी आम्हाला एकदम छान प्रकारे शिकवलं आणि खूप चांगला अनुभव होता त्यांच्याबरोबर शिकण्याचा. त्यांच्याबरोबर खूप नवीन गोष्टी शिकण्याचा. एक चांगला शिक्षक असा असतो असं मला वाटतं की तो फक्त आपल्यातल्या चुका आपल्याला दाखवत नाही, तर नितीन सरांनी प्रत्येक जणांपाशी येऊन म्हणजे त्यांच्यातलं वीकनेसेस नाही दाखवले, पण तुझ्यात काही चांगलं आहे बेटा हे सांगितलं, सो दॅट त्या मुलाला शिकण्याची अजून उमेद यावी, अजून काहीतरी नवीन शिकावं असं वाटावं. दॅट असं मला वाटतं, असं त्यांनी केलं. थँक्यू फॉर दॅट सर. आणि यांच्यापेक्षा उत्तम शिक्षक होणे नाही एवढं मी म्हणेन. आणि थँक्यू सर. Next. में बोलो. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் முகேஷ். நிதின் சாரோட தான் லாஸ்ட் 1.5 மந்த் எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணிருக்காரு. சார் நல்லாவே ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சில்லராக இருக்காரு. தேங்க்யூ. Thank you so much. Hello everyone, my name is Sumit. Nitin sir has been training us from the last 1.5 months, and when we came here, we didn't know Java, some are from other languages, some didn't even know what is Java. So we started from the basics, and very basics. We were fast at times, but we made sure that we did all the practicals, everything. We implemented all the concepts, and we made sure that we were comfortable with the topics, and we did by doing practical, we were good enough in those topics. I would like to thank Nitin sir for all the efforts he took from the last 1.5 months for teaching us the concept. Thank you so much. Atharv, come. Are you here, sir? Yeah. Atharv, come on. My name is Atharv. We have been learning Java from last 1.5 months. It was a great learning experience. Everything from scratch. We did everything practically and learned Spring Java core, Java Spring Boot, Dockerization, test. Also learned writing exception handling, test unit. So we have covered everything which needed to become a Java developer. So it was a great learning, and sir always been so frank. So it never been like we are learning from a teacher. It's always like we are learning from our friend. So it was a great experience. So we never got hesitate to ask doubts. So anytime we can ask him doubts, so he is always available for us.
and clear Java top. The stars. आप देते और आप आ जाए बेटा चलो अभिषेक তো গত 1.5 মান্থস থেকে আমরা স্যারের আন্ডারে আমরা ট্রেনিং ছিল আমাদের খুবই ভালো ট্রেনিং ছিল এটা কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পেলাম আমি ইসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কিন্তু আমি এত ভালো এক্সপোজার কোনখানে পাইনি কিন্তু আফটার স্যার আমাদের গাইড করার পর আমি পেয়েছি এরকম এক্সপোজার এবং খুবই ভালো করেছে স্যার খুবই ভালো ওনার মেথডোলজি পড়ানোর এবং আমি টোটালি স্যাটিসফাইড যে এরকম আমি একটা ট্রেনিং পেয়েছি এবং ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে ট্রেনিং পেয়েছি আর সবথেকে বড় কথা যেটা এডুকেশনটা আসলে কি স্যার পড়ানোর মাঝখানে জাভার নলেজের মাঝখানে অনেক এক্সট্রা কারিকুলার নলেজও দেয় এক্সট্রা কারিকুলার ব্যাপার সেপারে কথা বলে দেশের ব্যাপারে ইকোনমিক্সের ব্যাপারে মেইন জিনিস যেটা education is not the amount of information that is put into a human brain it must have life making character making and community making capabilities so sir আমাদের এরকম এডুকেশন দিয়েছে সত্যি কথা थैंक यू Thank you, sir. we'll try I'll speak in English. Sir started from core Java to advanced Java and sir really hammered all the points home with all the concepts starting from collection framework to Spring Boot. And for all this, I'm really thankful to sir. thank you so much सबको लेके वॉइस बैठे हुए सब धीरे 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 इतना घाई घाई थैंक यू Thank you, sir. yes thank you so much thank you so much all student love you all bye